ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੱਟੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਖੱਟੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੱਟੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। Thank you, sir. Friends, yesterday when I read the news that the Dera Guru of Sarsa has been provided with Z plus security, who is a known convict, and to my mind that Baba seems to have defied all the sections of IPC and CRPC. He has been convicted as a rapist, as a murderer, as a money launderer, as an extortionist, as an abductor, as a molester. And this gentleman has been provided with Z plus security. The job of the police is to nab criminals and not to give protection to the criminals. So this proves that even our police is a hardcore criminal. To my mind, two things lately have demolished our concept of democracy. One is criminalization of politics and another is commercialization of education. There are three threats to our democracy. One is the communal majoritarian politics. Another is the authoritarian political leaders, both at the center as well as in states. And the third is the weak and divided opposition. But these threats are just a surface phenomena. The major threat, which is a political reality, is that some strong supreme leader claims to demolish an imaginary enemy, and because of this the democracy is imperiled due to its entire democratic process. Democracy, to my mind, in a country like India is mobocracy, or instilling of petty tyrants. Some time back, when Anna Hazare started his movement of India against corruption, it was a harbinger of revolution. But unfortunately, that movement was sabotaged and hijacked by certain corrupt, crafty and crooked people who floated their own party, and now they are running their own government in Delhi and also dreaming of forming a government in Punjab. They claim themselves to be honest. They tell the people that they will provide good governance, but in reality they have befooled the people by offering freebies, by offering false hopes, by offering free pilgrimages and free neighborhood yogshalas and hospitals in schools. Now, I have never heard of this concept of hospitals in schools.
Now, these leaders who claim themselves to be upright and honest, they don't realize that honesty is not a policy, but honesty is a way of life. Honesty is a method of life. And every political leader should work and think for the welfare of the people. I'm surprised that our electorates, they are to be blamed because they shower all affections on their tormentors, and then they elect those leaders against their own interests. They don't know what are the motives of these leaders behind all this demagoguery. So I'm surprised as an Indian citizen that why our politics should be criminalized, and that too with the help of so-called our religious gurus. Now, a writer once remarked that religion is the opium of the masses. And I was shocked when I read in various news reports that almost all the political parties during election in Punjab were supported by one or the other dera. And there are as many as 270 deras in Punjab, and they are controlling the political parties, and they are also exploiting the emotions of the people. So, my friends, I think that democracy must face certain challenges to assert itself. Otherwise, our democracy cannot be saved, because the level of the political debate which I have witnessed during these elections of different states, to my mind, democracy is gradually sinking and stinking in our country. So let us be all politically mature and let us do something for the development of our nation unitedly and uniformly, and let us not be swayed by passions and emotions or by the political demagoguery. Thank you very much, friends. Wish you all the best. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ? Well, there is a famous quote that life is a journey between perception and reality. And we all live in a world of illusions, and that is why we get so easily disillusioned. Now, in a country like India, the devil can win elections far more easily than the angels. Now, see the level of our politics and our political parties and our political leaders also. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਫੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? Of course, everybody is equal under Article 14 and 16 of the Constitution of India. So why criminals should be given police protection is beyond my comprehension. Prisoners have been languishing in jails for more than a decade, and there is nobody to fight for them for their bail. So this shows that our legal system is also very defective and faulty. ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਊਮੋਟੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੋ ਸ਼ਬਦ। The courts must take cognizance of such things if they want that the faith of the people should not be eroded in judiciary. Otherwise, the courts in the time to come will have only face value without any real utility, and they just become white elephants and nothing else. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੱਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Because our collegium system is not foolproof, and I've seen that normally the sons and daughters and wards of the judges become the future judges. It means there is some kind of cloud and some kind of nexus, and even the selection and appointment of judges is also not fair and impartial.
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ। There is no doubt that our country is ruled only by 10,000 people, and out of 10,000 people, 500 belong to legislative, 3,000 belong to executive, and the remaining 2,000 they belong to the judiciary. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ। You see, our youth is misdirected. I am surprised that the Delhi government spent crores of rupees on advertisements by exhorting the youth that we will be job givers and not job seekers. So they are misleading the people. There is no doubt that the government cannot create more jobs, but we should give that kind of education to our students so that they become professionally competent, they have some skill, and our youth should not hesitate from doing menial and manual jobs, and they should shun the white collar complex also. ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 IAS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ 5 IAS ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। Babudam and bureaucracy in our country is a mere eyewash. They do not do anything for the people, and they think they are above law, and they are masters of the people and not public servants. So our babus are neither public nor servants, and they should ponder over their conceited attitudes in the times to come, because times have changed now. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। At the end, I would like to add one more point, that once a father told his son that be careful my son where you walk, and the son responded, Dad, better you be careful because I walk in your steps. So people get the government they deserve, and we must elect those people who are honest, who are committed, who are dedicated, and who are upright. For forms of the government, let criminals contest and fools vote. Whichever administers best is the best. ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bara?